ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇರ್ಮನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೇರ್ಮನ್ಸ್ method of calculating correlation coefficient. This method basically relates to calculating the correlation coefficient between abstract characteristics like beauty, reading capacity, understanding capacity, IQ, singing capacities, characteristics. These are all characteristics. So you might have observed in TV shows that dance programs wherein 3 or 4 judges will be sitting to gauge the performance of participants, contestants, and they will be giving out prizes on the basis of performances, how they judge their performance. Because dance, singing, beauty, these are all the things which are not ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯಬಲ್. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಪೌಂಡ್ಗಳಷ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ತರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ತರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೇರ್ಮನ್ ಅನ್ನೋರು ಕೊಟ್ರು. ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆನೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೇರ್ಮನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಟರ್ ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ರಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ. ಟು ಸೆಪರೇಟ್ Karl Pearson's coefficient of correlation and Spearman's rank correlation coefficient. That's all. So ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಿಗ್ ಆರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಎರಡೂ ಮೆಥಡ್ಗೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್, ಬಿಗ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೇರ್ಮನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ us continue our discussion. This method measures the correlation coefficient between abstract characteristics like beauty, intelligence, singing capacity, dancing method, etc. In 1904, British psychologist Charles Edward Spearman developed this method to calculate coefficient of correlation between two sets of variables which are not quantifiable but ranked on the basis of some qualitative characteristics. ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗು, ಬ್ಯೂಟಿ, ಸಿಂಗಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸು, IQ ಲೆವೆಲ್ಲು, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು. ಈ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಷರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಷರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೇರ್ಮನ್ ಅನ್ನೋರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಇನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವೈಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. R equals to rank correlation coefficient equals to 1. Observe here, 1 should be separately written, minus 6 sigma d square divided by n cube minus n, where R means rank correlation coefficient, D. So this is the main thing here. We have to compute D. That is, D means difference between ranks. After assigning ranks to the given variables,
we will see how it will be ranked, how the ranks will be assigned, and how D is computed. You understand here, D means difference between given ranks. Ranks will be assigned to variables A and B or X and Y variables. Between them we have to take difference. Then D square, you know, D into D square. N means here also number of pairs of items or number of pairs of variables given in the problem. Okay. So normally this R, big letter R, that is rank correlation, also should be in between +1 and -1. So correlation coefficient, Karl Pearson's correlation coefficient ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ +1 ಮತ್ತೆ -1 ನಡುವೆ correlation coefficient, rank correlation coefficient ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. Rank correlation coefficient is computed under 3 situations, namely when ranks are not given, when only numbers are given, absolute values are given instead of giving ranks. Second case is when ranks are given, and third one is when ranks are tied, that is one rank has been assigned to 2 or 3 persons or 2 or 3 variables. Let us observe this, and while doing the problem you cannot understand at this juncture. Okay, ranks ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ranks ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರಿಪೀಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ 2 3 ಅಥವಾ 2 ಅಥವಾ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಯಾವ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆಲೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆಲೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. Let us work out one problem here. Calculation of rank correlation when ranks are not given. Ranks ಕೊಡದೇ ಇದ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ correlation ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ. Worked problem number 1. Calculate Spearman's coefficient of rank correlation for the following data. Keep in mind, if you are asked to calculate rank correlation, you have to calculate rank correlation only. If nothing is said in the problem, simply it is given calculate correlation coefficient, then you have to calculate Karl Pearson's correlation coefficient. ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಬರೀ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ 59, 53, 98, 81, 95, 75, 61, 55. 8 variables are given. Y 47, 37, 25, 39, 45, 30, 32, 40. So this is the problem. Okay, if you are writing, please pause the video and write down. I will go to the solution part of this problem. Please be careful, observe. This is the first problem you are going to learn. First impression is best impression. Learn slowly. Solution: computation of rank correlation coefficient. Let us, as usual, write the variables x variable and y variable as it is in a column form. X variables I have assigned, or I have colored them to make you understand. X variable are given, 8 variables have been written as it is, one after the other. Next, y variables, one after the other, given another color to make you understand. So observe here carefully. We have to assign ranks to x variable. Rank ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ x variable ಗೆ ಮತ್ತೆ y variable. First x variable ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, you all know how educational ranks will be given. Highest scorer will get first rank, next highest scorer will get second rank, next highest scorer will get third rank, etc. If 2 or 3 persons score similar marks, then they will be assigned similar ranks. Okay, that is not the normal way in this case. Let us observe.
Okay, here you can one more thing, you can assign ranks on increasing basis or decreasing basis. ಆರೋಹಣ ಅಥವಾ ಅವರೋಹಣ ಇವುಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆರೋಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೆ 1ನೇ ರ್ಯಾಂಕು, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ 3ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಈ ತರ ಕೊಟ್ಕೊಳೋದು. ಅವರೋಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕು, ಆಮೇಲಿಂದ 2ನೇ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕು, 3ನೇ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ 3ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಈ ತರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ತರ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಟ್ so what I am saying here is you have to assign ranks on the basis of the volume of the number. Bigger number from the given numbers will be assigned first rank. Next bigger number will be assigned next rank, second rank. Next bigger number will be assigned third rank, so on. You can also assign ranks from lower to upper number. So most least number will be maybe assigned 1, next least number may be assigned 2, etc. But don't go for increasing order, you go for decreasing order. Assign 1 rank 1 for the highest number, next highest number assign rank 2, etc. Observe here, be careful and name it as R1, that is ranking 1, ranks 1 for X series. Observe the color also. Here given numbers are 59, 53, 98, 81, 95, 75, 61, 55. Out of these, observe the highest number 98. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ, 98 ದೊಡ್ಡ ಅಂಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ 1, 1ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ. ಅಸೈನ್ 1 to 98. Next highest is 95. Assign second rank to that, second rank. Then next highest is 81. Okay, assign 3 to that. After 81, next highest is 75. Assign 4. After 75, next highest is 61. Assign 5. After 61, next highest is 59. Assign 6. Rank number 6. Next one is 55, assign 7, and last one is 53, 8. So 8 numbers are there, 8 ranks have been assigned. I hope you understood this. Let us do it for Y series also. Okay, call it as R2, rank 2, series 2. Out of Y variables, highest one is 47. Is it not? Assign 1. Next highest is 45. Assign 2. Next highest is 40, I think. Assign 3. Next one is 39. Assign 4. Afterwards 37, highest, assign 5. After 37 it is 32, assign 6. Then 30, after 32 30, assign 7, and last one is 25, assign 8. Hope you understood how the ranks will be given. Okay, next step is computing D. D means, as we noticed in the previous slide formula, by discussing formula, D means difference between ranks, that is R1 minus R2. See that D, it will be computed as R1 minus R2. You can also write it as R2 minus R1. Both ways it works, nothing to worry, because we will take D square.
Therefore, you can take R1 minus R2 or R2 minus R1. ಎರಡು ಕಡೆ ತಗೋಬಹುದು. R1 minus R2 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. R2 minus R1 ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. R1 minus R2 or R2 minus R1 ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ, ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ. So R1 minus R2 I am considering here. R1 is 6 first variable, first pair, and R2 is 1. Observe, 6 minus 1 equals to 5. Okay, 8 minus 5 equals to 3. 1 minus 8 equals to minus 7. If minus is there, write whatever sign you are getting, write that sign. 3 minus 4 minus 1. 2 minus 2 0. 4 minus 7 minus 3. 5 minus 6 minus 1. 7 minus 3 plus 4. You need not sum up these things here. So ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ. Okay, hope you understood this ಕಾಲಮ್ ಆಲ್ಸೋ. R1 ನಲ್ಲಿ R2 ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ we have to compute d square, d into d. So d ಬಂದಿದೆ, ಆ d ಅನ್ನ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 5 into 5, d ಫಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು 5. 5 into 5 25. Next one 3 into 3 9. minus 7 into minus 7 49 plus 49 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಹಾಕಬಾರದು, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. minus 1 into minus 1 plus 1. 0 into 0 0. minus 3 into minus 3 9 plus 9. minus 1 into minus 1 plus 1. 4 into 4 16. Okay, now we have to compute total of these things, d square, that is summation of d square, which is equal to 110. You add them up, 25 plus 9 plus 49 plus 1 plus 9 plus 1 plus 16 equals to 110. Hope you got 110. Okay, now apply the formula, normal formula. R equals to 1 minus, see the formula how it has been written, 1 minus 6 sigma d square divided by n cube minus n. You should write this formula as given here. ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. Let us substitute the values. 1 cannot be simplified here. Write 1 as it is, minus 6 into sigma d square as computed in the table 110. Substitute sigma d square 110. N means number of pairs. 8 numbers are there here. 1 2 3 4 5 6 7 8 numbers are given. 8 cube, n means 8. 8 cube minus 8. Simplify. 1, write 1 as it is, minus 610 divided by 8 cube means 8 into 8 into 8. 8 ಅನ್ನ 3 ಸತಿ ಗುಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು. 8 into 8 into 8. 512 minus 8 as it is. Simplify. 1 minus 660 divided by 512 minus 8 means 504. Now using your calculator, divide 660 by 504. Divide 660 by 504. Write 1 as it is. 1 is separate number. Equals to 1 minus 660 divided by 504 means 1.3095. Now subtract 1.3095 from 1. 1 ರಿಂದ 1.3095 ಅನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. You will get minus 0.3095 as answer. So rank correlation is
minus 0.3095. So if you are interested in writing, in this case you need not write interpretation. If they are asked to comment, you can write. Okay, so it is more than 0.25. Therefore, low moderate degree negative correlation between x and y variables. So minus figure is there, therefore, and 0.25 ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 0.25 ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಲೋ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡರೇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದು, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, I am moving further. Next problem. Worked problem number 2. Calculate rank correlation coefficient for the following data. Marks in statistics. Nine variables are given. Marks in mathematics 72, 88. So seeing this correlation coefficient means not Karl Pearson's coefficient of correlation. You are particularly asked to calculate rank correlation. So you should apply rank correlation formula only for this. If you do this formula using Karl Pearson's formula, you won't get marks. Okay. So apply similar ranking method as we have done in the previous problem. Solution. Computation of rank correlation coefficient. Right. Let us take marks in statistics as x and marks in mathematics as y. Write all the variables as it is given in the problem in a vertical form, column form. X 68, 80, 92, 82, 76, 60, 55, 72, 50. Okay. Y 72, 88, 75, 80, 58, 64, 70, 42, 41. I have written as it is. Next step is to rank them. R1. So highest one is 92. Assign 1 for that. After 92, second one is, I hope, 82. Second. After 82, next highest is 83. Next, after 80, next highest is 76. I think you are observing. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 76 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕು. 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕು 76 ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದು. 72 5th rank. After 72, 6th rank will go to 68, first one. Next, after 68, next highest number is 60. 7th rank. After 60, 55 is highest, 8th rank, and last one 50, 9th rank. Assign ranks to x variable. Similarly, assign ranks to y variable. Start from 1 to 3 itself. R2. Highest is 88, 1. Next highest is 82. Next highest is 75. Next highest is 72. Next highest is 75. 5th rank. After 70, next highest is 64. 6th rank. After 64, 58 is highest. 7th rank. After 58, 42. 8th rank. Last one 41, 9th rank. Okay. I hope you understood how to rank the given variables. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿ is, as I told you, R1 minus R2 or R2 minus R1. R1 minus R2 I am doing 6 minus 4, 2. 3 minus 1, 2. 1 minus 3, minus 2. 2 minus 2, 0. 4 minus 7, minus 3. 7 minus 6, 1. 8 minus 5, 3. 5 minus 8,
minus 3, 9 minus 9, 0. Okay, na? Next, d square. D square means d into d. 2 into 2, 4. Again 2 into 2, 4. Again minus 2 square plus 4. 0 square, 0. Minus 3 square, 9 plus 9. 1 square, 1. 3 square, 9. Minus 3 square, 9. 0 square, 0. Okay? Add them up, d square, to find out sigma d square. Summation of d square. So you'll get sigma d square equals to 40. Okay, na? Apply this into the formula. R equals to 1 minus 6 sigma d square divided by n cube minus n. N number of items are 9 here. 9 items are given. So substitute the values. R equals to 1 minus 6 sigma d square means 40. 6 into 40 divided by n means 9. 9 cube minus 9. Simplify this. 1 minus 240 divided by 9 cube means 9 into 9 into 9. Minus 9. 729 minus 9. Simplify. 240 divided by 720. 1 minus 240 divided by 720. So write 1 as it is, minus as it is. Divide using calculator. 240 divided by 720. 240 divided by 720. So 1 minus 0.333333. 240 divided by 720 means 0.33333. So deducting 0.33333 from 1, we get 0.66666, etc. I have made it as 7 last digit. Okay, R equals to 0.6667. Marks in statistics and marks in mathematics rank correlation 0.6667. Okay, there is moderate degree positive correlation between marks in statistics and marks in mathematics rank correlation. Hope you understood how to solve these problems. Very simple. You have to assign ranks carefully. Then carefully you have to apply them into formula and simplify. That's all. You will get full marks. Recently, in all question papers, one question will be there on rank correlation in section B. You can easily get 6 marks by assigning ranks. Okay. Next, I am giving some problems to be worked out by you on your own. Practice yourself. Calculate rank correlation coefficient for the following data. X and Y variables are given. 6 variables are given. Then answer is given. Work out. I am confident that you can work out these problems easily. So next problem. Calculate rank correlation coefficient for the following data. Again 8 variables are given. Answer is also given. So pause this video and write down in your notes for calculation. Next is marks scored by 6 participants in a beauty contest assigned by 2 judges are given below. Calculate rank correlation coefficient. Judge ಎಷ್ಟು 6 ಜನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 6 ಜನನ್ನ ಇಬ್ರು ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 6 ಜನಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಜಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಎರಡನೇ ಜಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಜಡ್ಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನ, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ, ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೇ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆಲೇಷನ್ ಬಹಳ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಬೈ 2 ಜಡ್ಜಸ್ ಟು assess the analysis of beauty by 2 judges. This method is very useful. Okay, you compute, don't worry about all those things.
your work is to compute correlation coefficient. You try to compute correlation coefficient using assigning ranks to those numbers and applying the formula. That's all. Answer is given. Fourth problem is also there. Answer is given. Fifth problem is also there. Answer is also given. You try them on your own, and if any problem clarification is required, call me or send me the message through WhatsApp. I will answer you. I will clarify the doubts. Okay, I am stopping this session here. Okay, thank you.